Hello. Hello, доктор. Hello. Hello, доктор Нида. Do you hear me? Добрый день, слава Yes. Боге медицины. Доктор Нида с нами. Антон Do Высоцкий переводит. you hear me? Yes. Да, Как дела? хорошо, спасибо. Кто Начинаем хорошо? курс Тантра основ. Тантра основ. Тантра knows. Okay, maybe I will use my computer. Yeah, wait for a while, okay? Доктор переведи, пожалуйста. подключится на компьютер. Через некоторое время доктор Компьютер. подсоединится с компьютером. Computer лучше, right? Да. Okay, Хорошо, okay. мы ждем. Yeah, just a moment. I will join with my computer. Is it about for 2 hours or how long? Да, это встреча на 2 часа с 11 до 3 по московскому, до 13 по московскому времени. Антон. Yes, it's for 2 hours, 11 till 1 p.m. И на этой встрече мы сделали исключение из наших правил. Вы можете разговаривать со студентами. У них есть возможность включить свой микрофон. And there is possibility to speak with student. They can use their microphones. Yeah, you should let them unmute first. Okay, so today in the Tantra, which chapter we are talking in Root Tantra? Надо сначала позволить студентам включать микрофоны, дать такую опцию. А какую главу тантры основ мы сейчас изучаем? Какую главу? Сейчас у нас начался курс Тантра основ. Это базис. У нас много новых слушателей. Но на вашу лекцию пришли и старые ваши студенты, потому что всегда такую возможность мы студентам даем встретиться с доктором Нидой. This is new course since the beginning, but there are also your old students. They give possibility to connect also old students. Yeah, okay. So it's an introduction to Tantra Основ, right? Да. И дальше студенты, которые затем захотят продолжать учиться, у них будет такая возможность уже с декабря месяца полный курс тантры основ, полный курс тибетской медицины мы подготовили программу совместно с Агинским медицинским колледжем и Агинской буддистской академией. Можно будет дальше изучать там. And after this root tantra, students have possibility to study in Бурятия, in Aginsky school, Aginsky Дацан, full course. Хорошо, очень хорошо. Okay, hello everyone. Добрый день. Как дела? Всё хорошо? If you are sure хорошо, you don't need to study Rigpa, okay? Если все хорошо, то нет нужды изучать Сова Ригпа. If you are плохо, then you study Rigpa. Когда не очень хорошо, тогда мы изучаем. Okay. Okay. So, in the second chapter of Root Tantra. Okay. First we talk what Tantra is. Okay. Сначала мы поговорим, что такое тантра. Что такое тантра? Тантра это что? Окей? Что тантра?
And so Tantra, originally it's a medical terminology. Изначально тантра — это медицинская терминология. Okay. Tan, Sanskrit word tan, Ruski is tila, body. А санскритское слово тан означает по-русски тело. Tila, okay. Tara means protect. А тра — это означает защищать. Okay. Zasishyati. So Tantra means body protection. То есть тантра — это защита тела. Okay. So today when we say Tantra, in the Indian Tantra, like tantric massage and this and that, right? Tantra has very funny ideas. And then in the Tibetan, when we say Tantra, meditation, rituals, and mantra, empowerment, and so on. В наши дни о тантре есть много разных идей. Индийская тантра, всякий массаж под ней подразумевают. Тибетская тантра — это всякие ритуалы и тому подобное. Right. The word of Tantra, the Indian Tantra, is more used in the like a kind of erotic terminology, right? Buddhist Tantra is used more like a spiritual tradition. То есть в Индии слово тантра носит немного эротический оттенок, а в Тибете духовный оттенок. Okay. But originally, when we say Tantra, the original meaning of word, Tantra means body protection, to something to do with the human body. Но изначальный смысл слова тантра — это защита тела, то есть имеет отношение к человеческому телу. Right? Right? Why we need to protect the body? И почему нам нужно защищать тело? Right? Because if we don't know how to protect our body, or we don't protect our body can be destroyed, very easily with many different conditions. Если мы не знаем, как защищать тело или не защищаем его, то оно может разрушиться от различных условий. Do you understand? Понимаете? When we say, what do you have in your life? If I ask you, what do you have in your life? You start to think, oh, I have a family, I have a house, I have a car, I have a job, right? Если я вас спрошу, что у вас есть в жизни, вы будете отвечать, что вот, у меня есть семья, у меня есть дом, машина. Right? Дома, денег, машина, familia, дети. Right? You have many things, but remember, Семья, дети. If you don't have your body, you cannot have anything. То есть у вас много чего есть, вы много чего перечислите, но помните, что если у вас нету тела, то у вас ничего нету. Okay. Нету тела, ничего нету. That's very good. Русский expression. Нету тела, вообще ничего нету. Do you understand? If your body is not there, where is your job? Where is your house? Where is your family? Do you understand? То есть если нету тела, то где ваша работа, где ваша семья, где ваш дом, где ваши деньги? Most precious thing what we have in our life is our body. Самое драгоценное, что у нас есть в нашей жизни, это наше тело. Right? So once you have the body, then use this body, then you can have anything what you want in your life. Когда у нас есть тело, мы его можем использовать и благодаря этому иметь все, что мы хотим в нашей жизни. Therefore, remember, we are all very rich. Поэтому помните, что мы все богаты. Богаты, очень богаты. And we own
we own the one of the most sophisticated and expensive object in this planet. That is called the human body. И мы владельцы одного из самых сложных и драгоценных вещей, что есть на этой планете, это человеческое тело. Right? Do you understand? So that's why we need to know that this body is precious. То есть поэтому нам нужно знать, что это наше тело, оно драгоценно. And this is our wealth. И вот это наше богатство. We need to protect. И его нам нужно We защищать, need to support. поддерживать. So how we can protect our body? Then we need to know what body is made of, how the body is functioning, how body can get sick. И как мы можем защищать наше тело? Для этого нам нужно знать, как оно функционирует, из чего оно состоит, почему оно болеет. Okay. This is the reason in the medical studies. First, you study about human body, right? About embryology, about anatomy, about physiology. Then you know what you have. You know what you have, how it's functioning, how it's working. And then after that, you know how it's getting sick. And then after that, if you are sick, then you have to study how to cure it, or also how to prevent it. И поэтому в медицине изучается эмбриология, анатомия, физиология, то есть то, как функционирует тело, из чего оно состоит. Тогда можно понять механизм заболевания и то, как можно предотвращать заболевания. Right? Okay, that means understanding the body, study about human body, okay? The system, how to understand and how to protect the body, that whole system, it's called the Tantra. То есть вот эта система целостная, как понимать тело, как оно функционирует, это и называется тантра. If you know how the body is working, then you will understand also how the mind is working. Если мы знаем, как функционирует тело, то мы также понимаем, как функционирует ум. And then you know how to protect your mind, and that's called the mantra. И тогда мы знаем, как защищать наш ум, а это называется мантра. So first you study Tantra, and then you study mantra. То есть сначала изучаем тантру, а потом мантру. Okay, all right. So we are saying Tantra Snov. Firstly, you have to know what Tantra means. And Tantra is the medical system, the medical systematic study. Тантра основ. И что же такое тантра? Это систематическое изучение медицины. Okay. So why it's called root Tantra? Root Tantra means the foundation of the Rigpa. И что значит тантра основ? Коренная тантра – это значит основы, фундамент Сова Ригпа. Okay. In China, there is TCM, Chinese medicine. In India, there is Ayurveda. And in Tibet, we have Sowa Rigpa. То есть в Китае есть китайская медицина, в Индии аюрведа, а в Тибете Сова Ригпа. And TCM's theory is based on the Taoist theory. Теория китайской медицины основана на теории даоизма. Ayurvedic theory is based on the Hinduist philosophy. Теория аюрведы базируется на философии индуизма. Okay. And the Sowa Rigpa's theory is based on the Buddhist philosophy. А теория Сова Ригпа основывается на буддийской философии. Right? And
Сова Ригпа means, the healing science. Сова Ригпа дословно означает наука исцеления. Okay. In Tibet is known as Tibetan medicine. In Mongolia, they call it Mongolian medicine. In Buryat, what you call it, Oriental medicine. And in Nepal, they call Nepali Himalayan medicine. And, the different regions, they always call with their name or their nations, but their whole system is called the Sova Rigpa. То есть, в Тибете эта медицина называлась тибетская медицина, в Монголии ее называют монгольская медицина, в Непале непальская медицина или медицина Гималаев, где-то называется буддийская медицина, но в целом это вся вот эта система знаний называется Сова Ригпа. Okay. Today, I think we all try to use that word of Sova Rigpa. И в наши дни нам лучше стараться использовать вот это вот слово Сова Ригпа. So the good news is Sova Rigpa, it's a legal medical system in China. И хорошая новость, что Сова Ригпа — это официальная легальная медицинская система в Китае. And also the Sova Rigpa is becoming a legal medical system in India as a part of Ayush. И также Сова Ригпа стала официальной медицинской системой Индии под названием Сова Ригпа как часть Аюш. Okay. And then we know in Mongolia, as a Mongolian national or indigenous medical system, also it's a legal medical system. And in Bhutan, they call it a Buddhist medicine. Ну и в Монголии это тоже издревле официальная медицинская система, и в Бутане она тоже известна под названием буддийская медицина. How is the Sova Rigpa official status in Russia? Как с официальным статусом Сова Ригпа в России? Elena, давай. Пока не утвердили, но работа пошла. Сейчас вот в этом году уже было две большие конференции в Улан-Удэ, и на следующей неделе начинается в Туве. И на этих конференциях говорится о том, как изучать тибетскую медицину и как ее практиковать, как ее легализовать. Not yet fully official, but they work on it. Recently, there was two big conference in Ulan-Ude and in Tuva. They speak how to practice it and how to legalize it. Россия не легал. Это неправильно. Работаем. Почему не легал? Почему? Китайский Боремся с дураками. Китайский медицин как? Тоже нет. Все традиционные медицины у нас все еще идут под статусом народных медицин. All traditional medical system, Chinese, Tibetan, go like folks medicine, not official. Это плохо. You have to talk with Putin. Okay. So one day, hopefully, we can legalize Sova Rigpa also in Russia. Будем надеяться, что однажды и в России легализуем Сова Ригпа. Okay. All right. So we are talking about root Tantra. It is the foundation of Sova Rigpa. И мы сейчас говорим о тантре основ. Это основа Сова Ригпа. Okay. I want everyone draws the 5 vertical lines like this. 1, 2, 3, 4.
in little bit in distance. Сейчас все, пожалуйста, каждый нарисуйте 5 вертикальных линий на некотором расстоянии друг от друга. Sorry, not 5, 6 lines. 6 lines. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Даже не 5, а 6. So line number 1, you write it there 5 perfections. И первую линию подпишите 5 совершенств. 5 совершенств. How do you say perfect? Совершенство. Совершенство. 5 совершенства. Okay, line number 1. Line number 2, 4 tantras. 4 tantras. Вторая линия 4 тантры. Okay. So number 1 is a 5. There are 5. You can put the name, the 5 perfections, and also you can put the number on the line 1, 2, 3, 4, 5. Okay. То есть вот первую линию подпишите 5 совершенств и на ней пронумеруйте прямо циферки 1, 2, 3, 4, 5. Number 2, you say 4 tantra and then 1, 2, 3, 4. На второй линии подпишите 4 тантры и также поставьте цифры 1, 2, 3, 4. Okay. And then number 3, it's called the base of health. Номер 3 означает основа здоровья. Okay. That one has 2 numbers. Там будет 2 номера. Okay. So that's number 3. Number 4, it's called diagnosis. Четвертая линия будет называться диагностика. Diagnostica, okay. That one has 3 points. 1, 2, 3. Там 3 пункта. 3. Okay. And the next line, number 5, is called treatment. Пятая линия называется лечение. Лечение. And that one has 4. 1, 2, 3, 4. 4 points. На ней 4 пункта. 1, 2, 3, 4. Okay. And then the last one, it's called the conclusion. И последнее будет называться завершение. Okay, good. All right, now let's see. Good to see the first line, okay? И рассмотрим первую линию. First line, there are 5 perfections. First one is the perfect location. Там, где 5 совершенств. Первое из них совершенное местоположение. How do you say location? Место. Место. Perfect место. Совершенное место. Perfect место. Okay. So what do you think? What is a perfect место? И как вы думаете, какое место совершенное? Perfect место, you write it there. Perfect место, it's a botanic garden. Совершенное место – это ботанический сад. How do you say garden? Сад. Сад. Это ботанический сад. Okay. Perfect place. Second one is the perfect teacher. Второе – это совершенный учитель. Perfect teacher is the medicine Buddha. Совершенный учитель – это Будда медицины. Okay. And next one is perfect disciples. Следующее – совершенные ученики. Okay. Perfect disciples. Okay. And there the perfect disciples, you write it there. Русские students.
И подпишите «Совершенные ученики, русские студенты». Mhm. Then we have the perfect subject. Следующее — это совершенная тема. Okay. Perfect tema is Sova Rigpa. Совершенная тема — это Сова Ригпа. Okay. And then the last one is the perfect time. И последнее — это совершенное время. Okay. So when is a perfect time to study Sova Rigpa? И когда совершенное время для изучения Сова Ригпа? It's now and it's today. Это вот прямо сейчас, сегодня. Сейчас, сегодня. So you are using your perfect time for studying the perfect subject. То есть вы используете ваше совершенное время, чтобы изучать совершенную тему. Okay. Why it's the perfect subject? Because this is the system. What you are learning is you understand and you will know how to protect your precious body. It's not only for yourself, how to protect other people's body. Почему тема совершенная? Потому что мы изучаем, как защищать наше драгоценное тело. И не только наше, но и тела других тоже. Do you understand? And this is the best service that we can give to other people. Это лучшая служба, лучшая помощь, которую мы можем оказать другим. Right? Best thing what we can give to other people is good health and happiness and harmony. Лучшее, что мы можем дать другим, хорошее здоровье, мир, покой и гармония. Okay. If you give money, that's not best gift. Если мы подарим кому-то деньги, это будет не лучший подарок. Maybe people misuse your money and they drink more vodka or they do more bad stuffs. Люди могут неправильным образом использовать ваши деньги, пить больше водки и делать прочие глупости. If you give a car, that's not a gift. Maybe that car will have accident. Если вы подарите кому-то машину, это тоже не лучший подарок, потому что Right. может случиться авария. The best gift, the best service what we can give to people is good health. И лучший подарок, лучшую службу, которую мы можем оказать людям, это дать им хорошее здоровье And happiness. и счастье. So therefore, I personally call the Sowa Rigpa the signs of health and happiness. Поэтому вот лично я называю Сова Ригпа наука о здоровье и счастье. Okay, good. Okay. So you are using your best use of your time now and studying the best subject. And it means you are the best student. Вы используете свое лучшее время, чтобы изучать лучшую тему, и это означает, что вы лучшие студенты. And of course, Elena Shershova is inviting best teachers. И, конечно же, Елена пригласила лучших учителей. Right? And then the location. Wherever we live, we should see that the perfect botanic garden. И по поводу места, вот где мы живем, мы должны рассматривать это как совершенный ботанический сад. Right? We know we have global warming issues, natural disasters, so many things are going on in the nature. But still we should feel, we should feel lucky that the nature, the nature still has grains. Мы знаем, что в природе много чего сейчас происходит, глобальное потепление, какие-то катастрофы естественные, но все равно мы должны быть благодарны природе. Она выращивает зерновые. Right? And the nature still maintains its 5 perfections. The air, the water, the soil,
and the grains and the food and so on. И природа поддерживает свои совершенства, такие как земля, вода, хорошая почва, там урожай растет. Right? And we know anything what we eat is coming from nature. И мы знаем, что все, что мы едим, происходит из природы. Is it like that? We're still Это lucky. ведь так? We're still lucky, right? We eat how do you call kartosh? How do you say potato? Мы все еще счастливы, мы можем есть картошку. Kartoshka. We eat kartoshka. We are still lucky because that kartoshka is coming from nature. Потому что эта картошка, она произошла из природы. Okay? And not from laboratory. Это картошка из земли, а не из лаборатории. It's a natural kartoshka. It's not chemically produced kartoshka. Она натуральная, она не произведена каким-то химическим способом. So you see, so that's why, in one way, we are living in troubles. But then in other way, also we should see we are still so lucky. То есть, с одной стороны, мы живем во множестве проблем, но с другой стороны, нам все еще повезло. It's a similar. In one hand, you have many health issues. You have so many problems. But other hand, you should remember that you are still alive. То есть, с одной стороны, у нас много разных социальных проблем, но с другой стороны, мы же все еще живы. Right? You are still alive. And being alive, this is the most powerful magic. What can happen in our life? А быть живым — это самая сильная магия, которая может случиться в нашей жизни. Okay. Do you believe in magic? Вы живете в волшебстве? You are still alive. You are still breathing. And that is called the magic. Вы все еще живы, вы все еще дышите, это и есть магия. Okay. Anyway, so therefore, the chapter number 1, the first line is chapter number 1 is talking about those 5 perfections. Итак, первая линия, первая глава, она говорит о 5 совершенствах. Okay. And chapter number 2 is talking about 4 tantras. А вторая глава говорит о 4 тантрах. So the first one is the root tantra. That is the foundation of Rigpa. Первое — это тантра основ, то есть это вот базисные основные понятия Сова Ригпа. Second one is explanatory tantra, and that's the theoretical explanation about our health. Вторая тантра объяснений, там содержатся теоретические знания о нашем здоровье. Third tantra, it's a pathological tantra. Третья тантра — это тантра патологий. Okay. All right. Like cardiology, psychology, gynecology, all those logies are in the third tantra. То есть кардиология, патология, гинекология, все вот эти логии, они в третьей тантре. Oncology. Гинекология. Oncology. Онкология. Oncology. Cancer, ragology. Онкология, то есть про рак. Rag. Тебе люблю рак. Hello. Do you love cancer? Do you like cancer? Вам нравится рак? Вы любите рак? Right? You
don't like cancer, right? You don't want that. Вы не любите рак и не хотите его. You don't want. Why you don't want? If the cancer gets you, cancer can destroy your life. Почему вы его не любите? Потому что он может разрушить вашу жизнь. Then you will have pain and suffering. И у вас будет боль и страдания. Okay, so this means Tantra. Then we have to learn how we can protect our body from cancer attack. И вот это и есть смысл тантры. То есть мы должны научиться, как предотвратить, как защитить свое тело от атаки рака. Okay, the same thing, cardiovascular disease. То же самое сердечно-сосудистые заболевания. Do you like to have a heart attack? Кто-то хочет сердечный приступ Do you like to have a stroke? или инсульт. No, I don't like. But if you Нет, don't не protect хотите. yourself, you will have that one day. Но если вы не будете себя защищать от этого, то однажды это случится. Panatana. And how to protect it, and we have to understand the system, how to protect it. И как защищаться? Нужно понять эту систему. Okay, so that third tantra is all about pathology. Вот третья тантра, она вся про And патологию. then the last one, the fourth tantra, funnel tantra, also it's known as the clinical tantra. И последняя, четвертая, заключительная тантра, она также известна как клиническая, практическая тантра. Once you become a Sowa Rigpa doctor or practitioner, when patient comes, you check their pulse and urine, and then you give them medicine or you give them external therapies. It's a very practical tantra. То есть вы становитесь доктором Сова Ригпа, к вам приходят пациенты, вы проверяете их пульс, мочу и знаете, какие процедуры, что делать. Okay. So now let's go to see the third line. Теперь перейдем к третьей линии. Okay, third line. Balance and imbalance. Третья линия – это баланс и дисбаланс. Okay, balance means the health, imbalance means the disease. Баланс – это здоровье, дисбаланс – это болезнь. Right? And then the next line is Следующая линия diagnosis. диагностика. Okay, you draw an eye there, one eye. Нарисуйте там глаз. Okay, the eye symbolizes when you make a diagnosis, you have to look, observation. То есть глаз будет символизировать, что когда мы диагностируем, нам нужно осматривать. Okay. Second one, you put a finger there, hand, palpation. А потом нарисуйте руку, пальцы. То есть это будет пальпация, то есть пульс. Third point is you put a ear. А третье, нарисуйте ухо. Ucha. Okay, so that means good diagnosis. Это значит хорошее. When you go to see a doctor, okay, this doctor looks at you. This doctor touches you. This doctor listens to you. It means a good doctor.
То есть хорошая диагностика, хороший доктор, когда вы к нему приходите, он осматривает вас, он смотрит, слушает как бы пульс, касается вас и слушает, что вы говорите. Okay. Today, if you go to doctors, maybe they don't look at, yeah, tell me what's the problem. I have to put everything in computer. В наши дни, когда вы приходите к докторам, они говорят, ну да, давайте говорите, мне главное все в компьютер занести. Okay. Number one, they don't look at you. Number two, they don't touch you. То есть первое, они на вас не смотрят, второе, они к вам вас не касаются. Okay. Number three, maybe they are not really interested what you are talking. А третье, на самом деле, им и не интересно, что вы говорите. Okay. That's the diagnosis, right? Observation, palpation, and listening. Это вот про диагностику, то есть осмотр, пальпация, опрос, слушание. And then after that, you make a diagnosis. Then next line number 5 is the treatment. Затем следующая, пятая линия – это лечение. What is the best treatment? Best form of treatment? Какое лучшее лечение? All Russians know about that. Все русские это знают. It's called the diet. Это называется диета. Number 2, it's called the lifestyle. Второе – образ жизни. Number 3, it's called the medication. Третье – лекарство. Number 4 is called external therapy. Четвертое – внешние процедуры. If you want, you can add another one. That's called the spiritual therapy. Если хотите, можно добавить еще один пункт – духовная терапия. Okay. And then the last one is conclusion. So last one is, if you look at first 5, 1, 2, 3, 4, 5, you look at them, okay, this one, okay. И последнее – это заключение. То есть мы как бы смотрим на все предыдущие 5 и их обобщаем. So the conclusion is talking about how to prevent disease and how to cure a disease. То есть в заключении говорится, как предотвращать болезни и как их излечивать. Okay. It's not we have to wait until we get sick. То есть нам не обязательно ждать, когда мы заболеем. Many diseases can be prevented. Многие болезни могут быть предотвращены. Especially the top killers. Особенно главные болезни-убийцы. Killer number 1. Первый убийца. Killer and русский. Killer. Убийца. Убийца. Убийца номер 1. Cardiovascular disease. Главный убийца – сердечно-сосудистые болезни. Can you imagine? You have a human heart. And this poor heart worked so hard. And then one day, that heart will kill you, ends your life. У вас человеческое сердце, оно усердно работает,
а в один прекрасный день оно вас убивает. What's that? Do you understand? Это What's как так? What's that? Check your pulse. Check your pulse. Check your pulse here. Pulse. Проверьте свой пульс. Вот на запястье руку положите. Check your pulse. Do you feel it? Hello. Чувствуете пульс? Okay, let's count for 1 minute. How many heartbeats you have? Ага, давайте посчитаем, сколько ударов в минуту. Check for 1 minute. Минуту одну проверим. Antonchika, Да. you tell them 1, 2, 3, start, and then everybody is counting the pulse. Okay, tell everyone count the pulse. Then Ага. after 1 minute, you tell them stop. Ага. Так, сейчас одну. Сейчас засечем пульс на 1 минуту. Я скажу 1, 2, 3, начинаем, а потом скажу стоп и считаем. Все положили руку на пульс, все нашли пульс. Сейчас будем начинать. Все готовы? 1, 2, 3. Стоп. Okay, how many? Type, everybody type inside. Все пишите в чат вашу цифру. У кого сколько? Okay, let's see. Okay. Some people 62, 60, 78, 80, 69, 70. Da 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 da. Okay. That's for 1 minute, right? Это за 1 минуту. Let's say 1 minute your pulse is, now let's do like this. 1 minute your pulse is 74. Okay. Например, у вас 74 удара в минуту. So 1 hour, let's turn it to 60. Умножим на 60. So Посмотрим. your heart is beating 4,444 times. 4444 раза в час. And that one you make for 24 hours, your heart is beating over 100,000 times. И больше, получается, за сутки больше 100 тысяч ударов сердце совершает. Can you imagine? Every 24 hours, heart is beating over 100,000 times. То есть каждые сутки сердце бьется больше 100 тысяч раз. Right? Over 100 times. So your heart is working tirelessly. То есть оно просто непрерывно, усердно трудится. Your heart is working very hard for you.
сердце усердно трудится для вас. Did you ever appreciate it about your heart? Вы были когда-либо благодарны Did своему you сердцу? know that your heart is working so hard for you? No, you didn't know. Вы знали, думали о том, как усердно сердце трудится ради вас? Did you pay for your heart's work? Вы платили ему за эту работу? No, nieto. That's a gratis work. And then what did you give to your То heart? есть You give only toxins. такая, You give only toxins to your heart. такая великая работа у сердца, и что вы ему дали взамен? Одни токсины. What did you give to your heart? Что вы дали своему You сердцу? give to your heart nicotine, alcohol, fat, processed meat, processed food, and chemicals, and air pollution. Никотин, алкоголь, переработанные полуфабрикаты разные, загрязнение воздуха. Right? So basically what you did is you did not protect your heart and you tortured your heart. То есть вы не защищаете свое сердце, а наоборот Okay? мучаете его. As a result of the torturing heart is manifesting as a cardiovascular disease. И результат того, что вы мучаете сердце, проявляется как сердечно-сосудистые заболевания. Do you understand? That means you don't know what Tantra is. You don't practice Tantra. If you know what Tantra is, you know how to protect your heart. You never badly treat your heart. Это значит, что вы не практикуете тантру и не знаете, как ее практиковать. Вы не защищаете свое сердце, потому что иначе вы бы действовали по-другому. Do you understand? Do you get enough sleep? Do you get 8 hours of sleep? If you go to sleep 8 hours of sleep, your heart is happy. If you don't get 8 hours of sleep, you are torturing your heart. You are torturing your liver. You are torturing your brain. You are torturing your nervous system. And then you get sick. You get chronic conditions. You think, oh, why I'm sick? Yes, you ask yourself why you are sick. Вы спите достаточно? Вы по 8 часов каждую ночь спите? Если нет, то вы мучаете себя, свое сердце, свою печень, и это приводит к хроническим заболеваниям. Right? Why you are sick? Why you are sick? Because of your stupidity. Почему мы болеем из-за нашей глупости? Глупости, русский глупости. Do you understand? Hello. That's why we need to know Tantara, protect the body. Protect the body as a whole, protect the body part by part, system by system, part by part, organ by organ. То есть тантра — защита тела всего целиком, орган за органом, систему за системой. Okay, all right. So mostly our diseases are coming from because of our confusion. В основном наши болезни происходят из-за нашей запутанности. Right? You look in the third line. Посмотрите на третью из наших линий. Look in the third line. What do you have in third line? Что там? Right? Balance and imbalance, right? Health and disease. Баланс и дисбаланс, здоровье и болезнь. So what are the main causes of sicknesses?
И каковы основные причины болезней? Okay. The root cause of sicknesses are three mental toxins. Основная причина болезней – 3 яда ума. Яда ума. Яда. Это русский яда ума. Очень опасно. Это русский яда, очень опасно. Okay. What are the mental toxins, mental poisons? Каковы наши ментальные яды ума? First one is ignorance. Первый – это неведение. Не видели. Ignorance and plus stupidity. Неведение плюс глупость. Не видено плюс глупости. Okay. I think you have to put the невидelen and the blue русский глупости. It's very unique, huh? It's very unique. Русская глупость очень уникальна. Очень никая. Right? Tibetans, we have Tibetan stupidity, but the русские ones, I think they are very strong, you know. У тибетцев тибетская глупость, но вот русская глупость, думаю, очень сильна. Это очень тяжело. And then we have next one, we have desire or attachment. А следующее – это желание и привязанность. Desire is the main cause of addiction. Желание – основная причина зависимостей. Okay? Desire. I want and want and want. I want more and more and more. Хочу больше, больше и больше. Uncontrolled desire will bring you to addiction. Неконтролируемые желания приводят к зависимостям. Okay? I'm sure you guys have alcoholic family members or friends or neighbors. I'm sure you know some alcoholic people. Я уверен, что вы знаете алкоголиков либо в вашей семье, либо среди друзей, либо соседей. Is not those people are alcoholic when they are born. Это не так, что они родились алкоголиками. Right? Because they have too many confusions. У них слишком много запутанности. Right? As a child, they have confusions because of parents and because of family. В детстве они были запутаны из-за родителей, из-за семьи. Do you understand? Addiction is starting from childhood. Зависимость начинается с детства. Right? And the little kids, they get confused. Маленькие дети запутываются. Little kids, they get confused because the father is alcoholic and mother is angry every day. Запутываются, потому что отец алкоголик, мама каждый день злится. And what they do at home? And they argue and they fight, they quarrel. И что происходит дома? Происходят ссоры и сражения. What you tell the kids? You go to school and study and pass the exam. You have to be a good student. И что говорится детям? Давайте, идите в школу, сдавайте экзамены, хорошо учитесь. Okay. Don't argue other people and don't drink alcohol. Ни с кем не спорь и ничего не пей алкоголь. Right? So if a child grows up this kind of condition, do you understand? The condition, the family situation is very confusing.
very confusing family situation, and the parents, everything is very confusing. И когда ребенок растет в такой вот запутанной среде семейной, Right? And where this child can experience the love, где этот ребенок может переживать любовь? right? The child experiencing is the fights and the quarrels. Все его детские переживания — это сражения и ссоры. And the worst cases are divorce. И в худшем случае развод. Do you understand? This child grows up in a very confused family. Of course, these kids, the child is conditioned by confusion. И ребенок растет в такой запутанной среде, и, конечно же, эта запутанность на него влияет. And then this child doesn't know what to do. И затем он не знает, что делать. There are so many repressed emotions. Так много подавленных эмоций. There are so many things you cannot speak out. Столько всего, что мы не можем выговорить. And so many things simply you don't understand. И столько всего просто он не понимает. Okay? Everything is accumulated inside and it is too much. Все это накапливается внутри него, и слишком много становится. Okay. Now I'm grown up. I need to find a solution. Теперь я вырос, нужно найти какое-то решение. What is the solution? Какое? What's the easy and the cheap, the available one? Самое простое, дешевое, доступное. Водка. Водка. Конечно, водка. Это, конечно, водка. Конечно же, решение водка. When I drink vodka, I don't need to feel anything. I feel free. I feel crazy. Когда я выпил водки, я чувствую себя свободным, сумасшедшим, ничего не чувствую. When I drink vodka, I don't need to listen to anyone. Не должен никого слушаться. Do you understand? Hello, vodka addict people. If you know any alcoholic people in your home or, friends and so on, okay? Normally we say, oh, it's alcoholic, drink too much, this and that. And those people are mentally suffering. Remember that. Так, если вы видите какого-то алкоголика либо в семье, либо среди друзей, либо где-то, то вы помните, что этот человек ментально страдает. Okay, they are suffering. It's not they are happy to drink alcohol, and they know drinking alcohol is not good, and they know alcohol will kill them, and they know alcohol will kill their liver, and they know the alcohol destroys everything. But they think only alcohol can help them. Only alcohol can support them. And only alcohol never judge them. Они знают, что алкоголь это вредно, что он их убьет, что он разрушает их печень, но они думают, что только в нем спасение, что только он их поддерживает, и только он их не осуждает. Понятно? The same thing, heavy smokers. То же самое тяжелые курильщики. Okay, курильщики. How do you say smokers? Курильщик. Курильщик. Тяжело курильщик. Too much stress, too many things taking. Okay, I smoke, I take in and in and in and in until I get a rag.
И слишком много стресса, слишком много напряжения, и вот они курят до тех пор, пока не образуется рак. Right? The same thing, addiction of sugar. То же самое с зависимостью от сахара. Я люблю сладкое, я люблю сладкое, я люблю сладкое. It's not you say я люблю. It's not a healthy love. It's a toxic love. Do you understand? You don't realize you're addicted to sugar. And this sugar will become the cause of chronic disease. And this sugar most probably one day will kill you. Но это не здоровая любовь к сахару, это токсичная любовь. И из-за этой любви к сахару у вас будут болезни, и, скорее всего, однажды сахар вас убьет. Okay? Hello? And there is addiction of laziness. Есть также зависимость от лени. Do you understand? Addiction of laziness. Я ничего не делаю. Ничего не делаю. I eat, I sit, I sleep, I shit. Я ем, сижу, сплю, сру. Hello? Can you say that again, Anton? Я сижу, ем, сплю, сру. Okay. That's roller coaster. You do it again and again and again and again and again. И так по кругу, снова и снова. Okay. Life has no meaning. Life has no purpose. В жизни нет смысла, в жизни нет никакой причины, I have no hope. цели. No hope. Надежды нет, Nobody can help me. никто мне не поможет. Okay. This is how when we start to get addicted to the laziness and then we get depressed. И вот так вот, когда мы впадаем в зависимость от лени, развивается депрессия. Do you understand? So you see, it's very interesting. Most of disease, especially the chronic disease, right? Cardiovascular disease, oncology, diabetes, many of these things, the disease is connected with the food and the lifestyle. But why we eat bad food, why we have a bad lifestyle? Because of our mind. То есть большинство хронических болезней, они из-за наших привычек, то есть такие как сердечно-сосудистые болезни, онкология, диабет, они из-за того, что у нас такой образ жизни и такой образ мышления. Okay. So that's why when we think about disease and health, so the number one Buddhist theory is called the causality, the cause and effect. Поэтому, когда мы говорим о болезнях, то здесь есть такой буддийский термин причинность, причина и следствие. Causality, cause and effect. Do you understand? So Sova Rigpa says, if you really wish to have a good health, think of causes. You know, what things are making us sick? То есть Сова Ригпа говорит, если вы действительно задумываетесь о болезни, то подумайте о причинах, что делает нас больными. So the problem is not the sugar, nor alcohol. Проблема не в сахаре, не в алкоголе. Не alcohol, right? The problem is not the food produced by factories, this and that. The problem is desire, craving.
Проблема не в пище, которая производится химическим образом и тому подобное. Проблема в нашем цеплянии, Do you understand? желании. If you don't drink, you have 100 liters of vodka at home. You'll never touch it because you don't drink. Если мы не пьем, то у нас могут быть 100 литров водки дома, Right? но мы к ним просто не But касаемся. after the bottles, you never drink. It's not the problem. Alcohol is there, right? Because То of есть 100 mind, тысяч бутылок, но мы их не пьем. То есть проблема because of mind, не в алкоголе, а в цеплянии ума. because of mind craving, okay? Even there is no alcohol at home, even there is no alcohol in your village, even there is no alcohol in your town, for sure you'll get alcohol. Но из-за нашего цепляния ума у нас даже может не быть алкоголя дома, не может быть во всей нашей деревне или во всем нашем городе, но мы все равно его найдем. You put all your effort, you put all your money, okay? Put effort, put money all together, you get something that it hurts yourself. Вы приложите все свои усилия и все деньги, какие есть, но найдете то, что будет вам вредить. Do you understand? Is that stupid? Это же глупо. Вот это глупо. Hello? That's why Medicine Buddha said, Hi, русский человек, будет. Поэтому Будда медицины сказал: «Эй, русский человек, пробудись». Wake up. Rabudis. How do you say wake up in Ruski? Пробудись. Rabudit. Пробудись. Rabudis. If you don't wake up, you use a budinik. Русский, металлистский будильник. Если вам не пробудиться, используйте будильник, русский металлический будильник. Do you understand? Русский. Real, good, strong one. Настоящий, сильный, громкий. Uh-huh. This is also goal of meditation. If you do meditation, if you do yoga, if you chant mantras and many things, I'm doing this, da 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 da. You know, it's not something about superficial, something external, right? This is about you do meditation and how the meditation really help you to change your mind and to waking up, especially from the things, you know, harming yourself. В этом также цель йоги и медитации. Это не просто читать мантры и что-то визуализировать. Это как мы можем пробудиться, понять свою ситуацию и помочь себе. Okay, all right. So we know that health and disease, right? Health and disease. Мы знаем, здоровье, болезнь, It's the causality. они взаимосвязаны. If you are smart, you stay healthy. If you are stupid, you get sick. Если вы умны, то будете оставаться здоровыми, а если глупы, то заболеете. Right? So when you get sick, you go to see a doctor. And this doctor uses the methods, diagnostic methods, saying, okay, you have this problem or you have that problem. Когда вы болеете, вы идете к доктору, он использует методы диагностики и говорит: у вас такая-то и такая проблема. And then doctor says, please stop drinking alcohol.
you are already having cirrhosis. И говорит, пожалуйста, перестаньте пить алкоголь, у вас уже цирроз. Or don't drink too much this and that, right? Or don't work too hard. You should get enough sleep, this and that. You see, the first best solutions are diet and lifestyles. Или откажитесь от того, от другого, перестаньте так напряженно работать, больше спите. То есть первые лучшие советы, они касаются питания и образа жизни. If that's not enough, then you take medications. Herbal medicine, mineral medicine, metal medicine, and medicines made of part of animals. Если этого недостаточно, то принимайте натуральные лекарства, травяные, минеральные, из металлов или из животных компонентов. Okay. Sova Rigpa medicine formulas are not only herbs, okay, not only herbs or flowers. В Сова Ригпа лекарства — это не только травы и цветы. We use the minerals and the metals. Мы также используем минералы, металлы. Metals, right? Like one mineral, what you use is mumio, shilajit. Например, вот мы тоже используем этот минерал, называется мумиё. Shilajit. Did you know shilajit is one of the main ingredients that mentioned in four Tantra? Вы знали, что мумиё — это один из главных ингредиентов, который упоминается в 4 тантрах? Mumio exists in the high mountains from billions of years, right? Мумиё миллионы лет существует в высоких горах. And some wild animals, they know this mineral is very special. They used to eat. И дикие животные, они знают, что это особый минерал, и они привыкли его есть. And then humans also start to use that. Humans start to eat mumio. And what happened to those humans who are eating mumios? They always И stay. наблюдая за животными, They always stayed young. и те люди, кто начал употреблять мумиё, они оставались все время молодыми. Maladune. Okay. They stayed young. They didn't age, and they didn't die early age. Они были молодыми, не старели, не умирали в юности. And they always had baby face. Их лицо было как у младенцев. They always had a fitness. They always had energy. Спортивное тело, много энергии. Okay. Anyway, so why I mentioned the mumio, because the mumio, the good mumio, you can find in Russia too, right? So that's a mineral, and we use in Sova Rigpa herbal formulas a lot. Почему вот я упомянул мумиё? Потому что в России есть хорошее мумиё, и оно используется активно в тибетской медицине. Okay. If you want to start something to taking for yourself to protect your body, Tantra. If you want to do a Tantra from eating something, start with mumio, okay? From Altai, mumio. Если хотите начать защищать свое тело, тантра, да, то начните с приема мумиё, хорошее алтайское мумиё. Right? Okay. Then we use also part of animals. Также мы используем различные части животных. Right? I think that's important too.
Это тоже важная тема. Because, our human body, right? Our human body is made of proteins. То есть наше человеческое тело состоит из протеинов. And the proteins are made of amino acid. А протеины состоят из аминокислот. Right? Amino acid, there are two types. It's called essential amino acid and non-essential amino acid. Аминокислоты делятся на два вида, существенные и несущественные. So non-essential amino acid means our body can produce it by itself. Несущественные аминокислоты, которые наше тело может производить само. Essential amino acid means our body cannot produce it. So we have to take it, eat it externally. А существенные аминокислоты наше тело само производить не может, нам их нужно принимать внешне, есть их. And many of those things are in the animals. И многие из этих веществ, они в животных. Right? So therefore, using part of the animal product, putting in the medicine, it's normal too. И много вот таких вот животных компонентов, они есть в животных. Okay. And then some people says, "Oh, I'm vegetarian. Can I take Tibetan pills?" Многие говорят, некоторые говорят: "Ой, я вегетарианец, я не могу есть тибетские пилюли". I said, yes, then you can take the pills for the cows. Я говорю: "Ну, тогда можете есть пилюли коровы". Корова. No, that's a bad joke. Bad joke. Ну, это плохая шутка. Аминокислоты заменимые и незаменимые. Okay. All right. That's it. So I think, how do you say? We'll stop it here. And I give you the introduction of 6 chapters of Root Tantra. Okay, Root Tantra has 6 chapters. So each of these line is each chapter. If you see as a line and easy to imagine and easy to remember. Ну вот на этом мы, наверное, остановимся. Это вот было введение в тантру основ, в коренную тантру. Каждая из 6 линий означала одну из глав тантры основ. Okay. So you can just think this is the key for Root Tantra. Now you know the basic structure. If you read the book, the text itself, you can understand. То есть это вот словно ключ в тантре основ, и теперь, когда вы читаете тексты, вы будете лучше их понимать. The really good thing is, so you have the 4 Tantra translation in русский язык. И хорошая новость, что на русском языке есть перевод тантры основ. Right, that's wonderful. So now you can read the, how do you say? You can read the 4 Tantra in Russian. И можно читать 4 тантры на русском языке. Okay, all right. And then later, maybe Elena will give you more explanation in Russian directly, about 6 lines, right? Then you can have a kind of clear, very simple, direct, clear understanding about the Root Tantra. И позже Елена Не только может... я. Елена и не только Елена позже даст более подробное объяснение по каждой из этих 6 линий. Okay, any questions? Есть ли какие-то вопросы? Да, в чате вопрос, не назван третий ятума. There is a question, which is a third mental poison? Anger.
Третий яд ума – это гнев. Это гнев, это русский гнев. Это гнев. Because of гнев, your blood pressure goes up. Из-за гнева вы уходите. Давление, давление. Из-за гнева ваше давление подскакивает. Давление, this. And did you know that when you are angry, the anger, your anger destroys your immune system. И когда мы гневаемся, наш гнев разрушает иммунную систему. Okay, when your immune system goes down, because anger is a stress. Гнев – это стресс. Okay, and the most dangerous anger is русский anger. Самый опасный гнев – это русский гнев. Right? So once anger is there, your immune system collapse. Once immune system collapse, inflammations will increase. Когда поднимается гнев, то наша иммунная система падает, и когда иммунная система слабеет, то все инфекции легко возникают. It's normal. We are humans. Sometimes we have anger, but losing control or constantly anger is a problem. Мы все люди, конечно же, мы гневаемся, но проблема в том, когда мы теряем контроль или когда мы гневаемся постоянно. Right? Constant anger. You see, for example, if you are sick, right? You get a cold or flu, or you get COVID, coronavirus. You take care of your body. Tantra, do Tantra. Take care of your body. Try to relax and drink more water and rest and this. Your immune system is stronger and you don't suffer much with the bacteria and viruses. But if you're kind of angry, I'm angry with COVID. I had a vaccine, but it didn't work. And really, when you have this kind of anger, stress, you're angry with this one, you're angry with that one, you're angry with disease, angry with yourself. And it takes time for recovering, even from a cold or flu. Например, если у нас какая-то вирус, бактерия, например, коронавирус, мы понимаем это, даем себе отдохнуть, пьем много кипятка, и наша иммунная система усиливается и излечивает вирусы. Но если мы начинаем гневаться, что как вообще такое может быть, я вакцинировался, и опять этот коронавирус, и мы вот так вот все переживаем, то от этого как бы этот гнев, наоборот, подавляет иммунную систему, и нам сложно справиться даже с обычной простудой. Anger can cause a headache. От гнева может болеть голова. Okay. Anger can cause tingling and numbness in your fingers and toes. Может быть онемение или дрожь в кончиках пальцев. Anger can cause the chest pain. От гнева может быть боль в груди. Okay. Anger can give you palpitation. The heart. Ага. От сердца может, от гнева может сердце стучать. Right? And anger can cause fatigue, tiredness, exhaustion. От гнева мы можем страдать хронической усталостью, истощением. And anger destroys your good mood and destroys other people's peace. Гнев разрушает наше хорошее настроение и покой окружающих нас людей. Okay. So why you are
so easy to get irritated and get angry? Почему мы так легко раздражаемся и гневаемся? Why? Почему? Why? Because if, angry people, they have to know also they suffered a lot in their childhood. Гневливые люди, они тоже много страдали в детстве. Anger is kind of self-protection, right? You want to Гнев protect своего рода yourself. самозащита. I'm right, you're wrong. I'm right, I'm Я right, I'm protecting myself, I'm right, you're wrong. прав, ты не прав, я прав, я защищен. Why you said that to me? I'm not like that. Oh, I'm not like that. Почему ты мне такое говоришь? Я не такой. Do you understand? So anger, it's a immediate human reaction, emotional reaction, immediate. Гнев — это мгновенная человеческая эмоциональная реакция. Some people, it's very easy to explode their anger. It's almost too easy. У некоторых людей слишком легко вспыхивает гнев. It means that those are traumatized people. Значит, эти люди травмированы. Right? The anger is the expression of your self-confidence. You do not have self-confidence. Do you understand? You don't have self-esteem. And that's why you show your anger and try to protect yourself. Гнев — mental это выражение этого гнева означает нашу самоуверенность. Если у нас нет самоуверенности, мы легко гневаемся. То есть это такая ментальная проблема. Do you understand? Too much, you cannot take it. Too much, you cannot take it. Too much, you cannot take it. What you shut down. To say, you shut up. Don't speak. Shut up. It means why you are telling somebody to shut up, because you are shutting down your emotions. It's too much for you. You can't take it. Когда для нас чего-то слишком много, мы больше не можем этого выносить, мы как бы закрываемся и впадаем в гнев и кричим другому: заткнись, замолчи. Но что это на самом деле? Это вот как раз и означает, что мы не можем уже выносить ситуацию. Do you understand? Понимаете? Some people very easy to get angry, very easy to get irritated. If you tell them you are angry, what they said is, I'm not angry, you are angry. Or I'm angry because of you, because of your stupidity, because of you. Кто-то очень легко впадает в гнев и начинает кричать, спорить, что это не он в гневе, а другой в гневе, или что он в гневе из-за того, что это ты меня вывел. Right? The bad thing is you can hurt other people verbally or physically, right? First, our anger is coming verbally. Secondly, maybe coming down physically too. You can hurt somebody, both verbally and physically. Плохая новость в том, что мы можем повредить кому-то словесно или физически. Сначала словесно ругаемся, а потом можем и драться начать. You are hurting yourself too. И себя мы тоже повреждаем таким образом. You're damaging your own health. Свое здоровье. Do you understand? So that's why people who often experience anger, you should remember they have mental problems. Поэтому те, кто часто испытывает гнев,
должны помнить, что это у них ментальные проблемы. Okay. There is a even expression, it's called the anger management issues. Есть даже такое выражение, как управление с гневом, методики управления гневом. So normally those people, they have borderline disorder. Обычно у таких людей пограничное расстройство личности. Okay, borderline disorder, borderline. Пограничное расстройство личности. And narcissistic. И нарциссизм. Okay. And some cases, some people are even psychopath. А некоторые даже психопаты. Okay. But most interesting thing when you study Sova Rigpa, please Google that borderline disorder, borderline. Вот прогуглите вот это пограничное расстройство личности. Okay. Borderline. Then you try to see who has a borderline. И тогда мы узнаем, у кого такие расстройства. And those people always struggling with the relationship. И многие люди страдают от этого во взаимоотношениях. I have problem with my parents. I have problem with my siblings. I have problems with my friends. I have problem with my partners. I have problem with everybody. У меня проблемы с родителями, у меня проблемы с родственниками, у меня проблемы с друзьями, проблемы с партнерами. And of course, that's the fault of others. И, конечно же, это по вине других все происходит. Of course, you are the perfect one, and other people are the stupid and disturbing your emotions and your mood. Конечно, мы совершенны, настроение и нас. Do you hear me? Слышите меня? Антон, ты пропадаешь? Ну, я тогда помогу, если Антон не слышит. Google borderline disorder, okay? Borderline disorder. And you try to find who is the borderline, you know, in your home and in your friends. You say, oh, that one is borderline. This one has a borderline. I'm sure you'll find many borderlines. Maybe they're not severe. But if you think you have borderline, then you are right. Прогуглите вот пограничное расстройство личности, и вы найдете что-то такое у членов вашей семьи. Вот, может быть, не в тяжелой форме, а в легкой. И если найдете такое у себя, то, наверное, так оно есть. Okay. Ну, я тогда, с вашего позволения, задам вопросы доктора Ниду напрямую, вопросы в чате напрямую по-английски, чтобы не тратить время на перевод. Doctor, we have several questions in a chat, and two questions from two students are about mantra healing course. I am going to give it and how to get this mantra healing course, and also about Lung and Wang system, I think. And this other questions are about Sova Rigpa. Mantra healing transmissions and this you can ask Junla. По поводу передачи на мантры можно спросить Донлу, обратиться к Донле, супруге доктора. She's the mantra.
Yes, what's the next Она question? мантра-эксперт. Вопрос о том, изучает ли Сова Ригпа психологические проблемы и лечит ли их? Does Sova Rigpa study psychological problems, and does Sova Rigpa cure these problems? Of course. Конечно. И еще один вопрос о животных компонентах. Какие части каких животных вы имели в виду? And also questions according unessential amino acid. What do you mean? Which part of animals and which animals and which part of animals are unessential? Many parts. Like yak meat, yak blood, and this and that, many parts of animals. Многие части многих животных, например, мясо яка, кровь яка. I think the one of the main reason because to have this essential proteins, amino acids. That's why I'm trying to explain that. Do you understand? Many of the proteins are coming from animal product, right? Like meat and this and blood and so on. То есть это вот, да, говорилось в контексте вот этих незаменимых аминокислот, что многие из них поступают к нам с пищей животного происхождения. Okay, next. Все. Okay. Вопросов в чате больше нет. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо большое. Okay, thank you. Спасибо. See you next time. Anton, where are you, Anton? You're back to Russia? Yes, in spring I come back to Russia. Okay. Are you going to Thailand? No, maybe. If everything go well, I'm not going anywhere. Okay, all the best. Пока. Thank you. Спасибо большое. Be well, stay well.